নমস্কার সবাইকে। দুবে পাঠশালাতে সবাইকে স্বাগত। তোমরা সবাই জানো সেটের ফর্ম ফিল আপ স্টার্ট হয়ে গেছে, তাই এবারে সেট এক্সামে ক্লিয়ার করার জন্য এখন থেকেই ভালো করে পড়াশোনা স্টার্ট করে দাও। প্রতি বছরই নেট সেট পরীক্ষায় কন্টেম্পোরারি ইন্ডিয়ান ফিলোসফি অর্থাৎ 5th ইউনিট থেকে প্রচুর প্রশ্ন আসে, তাই আমি এই ইউনিটের একটা সিরিজ তৈরি করেছি যেখানে আমরা প্রতিদিন কিছু প্রশ্ন উত্তর করব। তাহলে খেয়াল করবে যে এক্সাম আস্তে আস্তে তোমাদের এই টপিক নিয়ে অনেকটা প্রিপেয়ার হয়ে গেছো। যদিও আমি সব ইউনিট নিয়ে সিরিজ করব, তোমরা কমেন্টে জানাও যে কোন কোন ইউনিট থেকে তোমরা সিরিজ পেতে চাও। এক একটা টপিক থেকে কম করে 300-র বেশি আমরা প্রশ্ন উত্তর আলোচনা করব। তাহলে আজকের যে 10টি কোশ্চেন নিয়ে আমি এসেছি, তাহলে সেটা আমি শুরু করছি। প্রথম প্রশ্ন: Who makes a distinction between subject as free and subject as freedom? Option A, Radhakrishnan. Option B, K.C. Bhattacharya. Option C, Ambedkar. Option D, Krishnamurti. Next question. Sri Aurobindo claims that his yoga is integral or option A, synthetic. Option B, analytic. Option C, descriptive. Option D, none of these. তোমরা যদি পারো তাহলে তোমরাও কমেন্টে সব জানাও যে কোন প্রশ্নের কোন উত্তর হবে। আমি তো বলেই দেব, এটার অ্যান্সার হবে অপশন এ, সিনথেটিক। নেক্সট প্রশ্ন: অ্যাসেন্ট according to Sri Aurobindo means option A, involution. Option B, evolution. Option C, destruction. Option D, combination. অ্যান্সার হবে evolution. Next question: Who has propounded that religion is not meant for empty belly? Option A, Tagore. Option B, Vivekananda. Option C, Radhakrishnan. Option D, Krishnamurti. তোমরা জানো অ্যান্সার কি হবে? অ্যান্সার হবে Tagore. Fifth question: Who tells knowledge is primarily of a definite object and is to be distinguished from the awareness of the indefinite? Option A, Ambedkar. Option B, Tagore. Option C, Radhakrishnan. Option D, K.C. Bhattacharya. Answer হবে K.C. Bhattacharya. Next question: According to Sri Aurobindo, realm of reality is divided to two hemispheres are option A, lower and higher. Option B, upper and lower. Option C, north and south. Option D, none of these. তোমরা জানো অ্যান্সার কি হবে? তোমরা আমার সাথে সাথে প্র্যাকটিস করো, দেখো তোমাদের যখন পরীক্ষা আসবে তখন তোমাদের এগুলোকে নিয়ে আর বেশি ভাবতে হবে না, তখন তোমরা অলরেডি এগুলো পড়ে ফেলেছো। তো অ্যান্সার হবে লোয়ার অ্যান্ড হায়ার। নেক্সট প্রশ্ন: Who said that man should recognize his ultimate truth? Option A, Tagore. Option B, Gandhi. Option C, Sri Narayan Guru. Option D, K.C. Bhattacharya. তোমরা সবাই কমেন্টে বলো যে অ্যান্সার কি হবে। অ্যান্সার হবে অপশন এ, Tagore. Next question: The philosophy of Vivekananda is related to option A, Advaita. Option B, Dvaita. Option C, Vishishtadvaita. And option D, none of these. আর অ্যান্সার হবে Advaita. আমরা সবাই জানি। Next question: Who among the following holds the view that space, time, and possession are not metaphysical realities, they are mere forms? Option A, Tagore. Option B, Vivekananda. Option C, Radhakrishnan. Option D, Krishnamurti. আর অ্যান্সার হবে অপশন বি, বিবেকানন্দ। লাস্ট প্রশ্ন আজকের মতো: The function of intellect according to Radhakrishnan is option A, synthesis.
অপশন বি আর্গুমেন্টেশন, অপশন সি differentiation, and option D analysis. আবার কোশ্চেনটা বলছি, the function of intellect according to Radhakrishnan is option A synthesis, option B argumentation, option C differentiation, and option D analysis. আর অ্যান্সার হবে সিনথেসিস। এই ছিল আজকে তোমাদের 10টি প্রশ্ন নিয়ে যে আমি সিরিজ তৈরি করেছি, ফার্স্ট সিরিজ আজকে। আমি এর আগে একটা ভিডিও ছেড়েছিলাম যেখানে আমি 6-7টার মতো প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। তো আজকে থেকে প্রপারলি সেই সিরিজ স্টার্ট হয়ে গেছে। তো তাও আমি বলছি, কারোর যদি কোনো জায়গায় কোনো ডাউট থাকে তাহলে তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাও, অবশ্যই তোমাদের ডাউট ক্লিয়ার করে দেওয়া হবে। আর আজকের ভিডিওটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে এবং যদি মনে হয় যে এতে তোমাদের অনেক উপকার হচ্ছে, তাহলে চ্যানেলটিকে লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দাও। তাহলে দেখা হবে পরের ভিডিওতে নতুন কিছু প্রশ্ন নিয়ে। আজকের মতন তাহলে এখানেই। গুড নাইট সবাইকে।